Друзья, привет! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами начинаем разбор видео 250 phrasal verbs in English. 250 фразовых глаголов в английском языке. Это как раз то видео, которое выложено в оригинале на канале English Professionally. So, where you'll hear only English, где вы услышите только английский язык. Но по вашим многочисленным просьбам мы также делаем перевод с пояснениями, чтобы было более доступно абсолютно для всех. То есть, вам, конечно, рекомендую посмотреть в оригинале, это как раз вот видео на главной странице, и также смотрите другие мега полезные видеокурсы. Ну что могу сказать, есть видео много для начинающих, но и не только. Вот для среднего уровня, например, очень хорошее видео 75 English Grammar Topics. Это вся грамматика уровня Intermediate, Upper Intermediate в одном видео. И также еще по Intermediate Grammar есть 78 English Grammar Topics и другие, в принципе, видео. Посмотрите, я думаю, вам обязательно понравится. Ну, я думаю, вы также одобрите идею, что мы с вами будем некоторые видео, которые стали хитами, действительно будем разбирать и здесь. И давайте с вами по порядку начнем. Я думаю, это полезно. Итак, are you ready? I hope so. Вы готовы? Я надеюсь. Итак, go on переводится как continue. Да, continue – продолжать. И примерчики. Смотрите. Continue doing it. Продолжай делать это. Continue doing it. Обратите внимание, что после continue идет глагол, видите, do с инговой формой ing. Почему? Многие студенты спрашивают, потому что запомните, что если глагол после continue, мы добавляем инговую форму. Например, I'll continue doing it. Давайте буду писать, чтобы вам также было проще. I'll continue doing it. Я продолжу делать это. I'll continue doing it. Потому что продолжать что-то делать, это continue doing it. Например, я продолжу изучать английский с тобой. Если так напишите, я буду очень рад. Соответственно, I'll continue. Далее глагол learn – изучать. И добавляем инговую форму. I'll continue learning English. I'll continue learning English with you. С тобой. I'll continue learning English with you. То есть не забывайте, пожалуйста, поставить вот эту инговую форму. Или мы просто говорим go on. Go on doing it. Продолжай делать это. И также go on требует глагол с инговой формой. Go on doing it. Продолжай делать это. Смотрите, мы с вами сказали I'll continue learning English with you. Или также можно использовать фразовый глагол, чтобы обогатить нашу речь. I'll go on learning English with you. Yeah, it sounds natural. Это звучит очень естественно. It sounds natural. Okay? И, соответственно, это можно также сказать в прошедшем времени. Смотрите. Go, вторая форма went. I went on working there. Я продолжил работать там. I went on working there. И также, смотрите, у вас может быть еще вопрос возникнуть, какие есть еще глаголы, после которых именно требуется инговая форма. У нас по поводу этого есть огромный целостный видеокурс, называется «Герундий» или «Глаголы с инговой формой» в английском языке. Посмотрите в плейлисте по грамматике, смотрите наши плейлисты, и мы подробно разбираем все эти глаголы с примерами и с исключениями. Не поленитесь. И, соответственно, второй фразовый глагол – это break down, ломаться, break down. И пример – his car broke down. Его машина сломалась. His car broke down. Смотрите, break – это ломать, да? А break down – это ломаться. Например, сравните, как бы, кстати, сравнить на английском языке? Как? Right. It's compare. Это будет compare. Сравните, compare. His car broke down. Его машина сломалась. And they broke the window. И они сломали или разбили окно. Видите, break – это ломать, break down – ломаться. Мы часто говорим именно в контексте именно машины. His car broke down. Okay, so. И я помню, что вы также просили ревизию, по-другому revision, повторение, общее повторение английской версии на нашем канале English Professionally. Обязательно смотрите. Кто чувствует силу, попробуйте. I really hope that you like it. Я реально надеюсь, что вам это понравится. So, go on, continue. Да?
break down if something stops working. То есть, если что-то перестает работать. Опять же, там, если что-то перестает делать, stop doing мы говорим. Stop doing. If something stops working. То есть, есть на самом деле stop doing и есть stop to do. Небольшая разница. Да? Stop doing, когда мы перестаем что-то делать, а stop to do остановиться, чтобы что-то сделать. Например, he stopped to smoke. Он остановился, чтобы там закурить. Это разные вещи. Опять же, мы в нашем видеокурсе это разбираем. Посмотрите. Continue doing it. I'll continue doing it. So you can say, вы можете сказать, I'll continue learning English with you, or I'll go on learning English with you. It sounds natural. Go on doing it. I went on working there. Compare. His car broke down. They broke the window. Good. Далее. Give up и take up. Значит, смотрите. Give up несколько значений имеет. Одно из основных значений – это бросать что-то делать. Give up. Бросать что-то делать. Другими словами, stop doing something. Stop doing something. А как сказать другими словами на английском языке? Вот хорошо, чтобы вы владели различными фразами. Это in other words. И вообще я вам советую посмотреть также видео 1111 English phrases. 1111 фраз в английском языке, разговорных фраз. Там рекомендую. So give up, in other words, stop doing something. И take up это антоним. Другими словами, the opposite phrasal verb. То есть противоположный. The opposite phrasal verb. То есть, соответственно, вы говорите stop doing something, это прекращать, а начинать что-то делать, это start doing something. Начинать что-то делать, это start doing something. Start doing something. Two opposite phrasal verbs. Okay, let's continue. Давайте продолжать, или let's go on learning English. Давайте продолжать с вами изучать английский язык. Okay, so you see, вы видите, I gave up smoking, то есть я бросил курить. Другими словами, I stopped smoking, I stopped smoking, I stopped smoking, or I gave up smoking. Да, видите, у нас написано I gave up smoking, or I stopped smoking. Okay, let me give you one more example. Такая очень хорошая тоже разговорная фраза. Let me give you, то есть мы с вами так делаем акцент, конечно, на разговорный английский язык. Let me give you one more, еще один пример. Let me give you one more example. He gave up drinking alcohol. То есть он бросил пить, да? Дословно пить алкоголь. Он бросил пить. He gave up drinking alcohol. Обращаю ваше внимание, опять же, give up doing something, okay? So you see, видите, gave up smoking, ing, and give up drinking. Give up drinking alcohol, okay? Give up drinking alcohol, good. Well, и take up, что-то начинать чем-то заниматься. Okay, I took up tennis. Took up tennis. Я начал заниматься теннисом. I took up playing tennis. Я начал играть в теннис. So it's the same. Это одно и то же. То есть или take up something, что-то, видите, tennis, или take up doing something. Видите, ну, если у вас глагол, то добавляем ing. I took up playing tennis. So I gave up playing tennis. It means, это означает I stopped playing tennis, okay? So, good. Give up, in other words, stop doing something, okay? And take up, so you know that it's the opposite phrasal verb. Yeah, start doing something. Look, I give up smoking. It means I stopped smoking. Yeah, and let me give you one more example. He gave up drinking alcohol. Okay? So more examples. I took up tennis, or I took up playing tennis. Don't forget to put ing. I gave up playing tennis, or I stopped playing tennis. Good. Well, the next phrasal verb. Come from, yeah, and one more, bring up. So, you know that we often hear this question. Мы часто слышим данный вопрос. Yeah, we often hear this question. Where are you from? Where are you from? Откуда ты родом? Откуда ты?
And for example, например, you can say I'm from Italy, я из Италии, там I'm from Russia, so very from, really, very from. Or we can hear another kind of question, и можем слышать другого рода вопрос, where do you come from? Это не означает, вот часто спрашивают в комментариях, можно сказать ли в прошедшем времени, where did you come from? Если вы скажете where did you come from, это значит откуда ты приехал. А если в смысле откуда ты вообще там родом, из какого там города, страны, это where do you come from? Это во время present simple, просто такой оборот. And you say, so I come from Italy, yeah? So I come from Russia, or yeah. Good. И bring up, да? Соответственно, воспитывать, bring up, воспитывать очень часто используется именно в passive voice. Passive voice — это страдательный залог. У нас с вами есть также целостный курс по passive voice, не один, очень подробный. Рекомендую смотреть наши плейлисты. В том числе видео на нашем втором канале English Professionally называется 20 English Tenses. 20 English Tenses. Нет, я еще не договорил, потому что если дословно перевести 20 English Tenses, переводится 20 времен в английском языке. А там получается 20 English Tenses. Okay, I need to check it, so look. So 20 English Tenses forms. Yeah, right. So yeah, I remembered it. 20 English Tenses forms. 20 временных форм. Это активный, active and passive voice in one video. So I think it's an amazing video. Это удивительное видео, рекомендую вместе с другими видео. Okay? So let's continue. Or let's go on learn English. Okay? Okay. So I was brought up by my uncle. Видите, passive voice was и третья форма глагола bring, brought, brought. То есть я воспитывался моим дядей. I was brought up by my uncle. I was brought up by my uncle. Okay, good. So come from and bring up. So we often see it in passive voice. So very from, I'm from Italy. I'm from Russia. Where do you come from? I come from Italy. I come from Russia. I was brought up by my uncle. Good. Call off. So what is call off? It means cancel. Cancel — отменять. Look, they cancelled the meeting. Они отменили встречу. Or they called off the meeting. They called off the meeting. Они отменили встречу. And you know, students often ask me, студенты часто спрашивают меня, what's the difference? So, what's the difference between phrasal verbs, между фразами, глаголами, and ordinary verbs, и обычными глаголами? So, can we say cancel? So, if we can say cancel, yeah, they cancel the meeting. Why? Почему? Why should we know? Why should we know call off? Почему нам нужно знать call off? You know that native speakers, носители языка, often use, часто используют phrasal verbs, фразы глагола in their speech, and so they're very common, они очень распространены, so you need to know them, вам нужно это знать. So you know that these verbs, or this kind of verbs, такого рода глаголы, you know, they sound more formal, они звучат более формально. So these, phrasal verbs, they sound natural and more informal. Они звучат очень естественно и более неформально. Okay, they called off the meeting. Well, next, carry on. Carry on означает также продолжать. Carry on doing something. Продолжать что-то делать. Doing. So verb plus ing. Глагол плюс инговая форма. Carry on working on this project. Okay, carry on working on this project. Продолжай работать над этим проектом only with your support. Только с вашей поддержкой. So only with your support, okay? So really, call off, cancel, and carry on. They canceled the meeting, or they called off the meeting. Carry on working on this project. Okay, next. So, be back, возвращаться, and be over, заканчивается. Look, I'll be back. То есть я вернусь. In other words, it's I'll return. I'll return, but you know, as I have already said, как я уже сказал, so this sentence, это предложение sounds more formal, звучит более формально.
Okay, one more example. Don't worry. Не волнуйся. I'll be back in a minute. Я вернусь через минуточку. В течение минуты. I'll be back in a minute. Там мы часто слышим in a minute, in 2 minutes, in 10 minutes. Там через минуту, через 10 минут. I'll be back in a minute. It means I'll come soon. Я скоро приду. Look. Be over. Заканчивается. The lesson is over. So I remember our English teacher, я вспоминаю нашу ученица английского языка, she really liked this phrase. She often said, yeah, the lesson is over, yeah, and we understood one thing, and мы понимали одну вещь, that we can leave the classroom, мы можем уже покинуть класс, so you see. So the lesson is over, да. Также были вопросы. Смотри, закончился, урок закончился, но именно мы употребляем в настоящем времени be over. So the lesson означает it, поэтому it is. The lesson is over. Урок закончился. Или другими словами, the lesson finished. То есть если вот сейчас урок закончился, учитель говорит the lesson is over, it means the lesson finished. Okay? Часто встречаем также the game is over. То есть игра закончилась. Или часто просто сокращение мы видим в играх game over. То есть игра закончена. Или другими словами, it's the end of the game. Это конец игры. It's the end of the game. Okay? So, be back and be over. I'll be back. I'll return. Don't worry. I'll be back in a minute. I'll come soon. The lesson is over. The lesson finished. The game is over. It's the end of the game. Next. Catch up и fill in. Okay? So, catch up – поспевать за кем-то, поспевать, догонять, fill in – заполнять. Например, какой-то документ. Look. You missed some English lessons. Вы пропустили некоторые уроки английского языка. You feel – вы чувствуете that you don't have enough knowledge, что у вас недостаточно знаний, and other students – и другие студенты know it better than you, знают это лучше, чем ты. И ты можешь сказать, you can say, I'd like to catch up with my classmates. Я хотел бы догнать своих одноклассников, догнать кого-то, catch up with someone, да, catch up with. Хотел бы догнать своих одноклассников. I'd like to catch up with my classmates. I'd like to catch up with them. Or I'd like to catch up with my classmates, okay? Next, fill in, заполнять. Fill in the gaps. For example, look, you see this exercise, and it's written, написано, fill in the gaps. Заполните пропуски. So, and you will say, how will you say it in present simple? I am happy. In past simple, I was happy. And in future simple, I'll be happy or I will be happy. Or fill in the form. Fill in this document. Заполните этот документ, заполните эту форму. Write something, напишите что-то. Okay? So, catch up and fill in. Okay, you missed some English lessons. You feel that you don't have enough knowledge, and other students know it better than you. I'd like to catch up with my classmates. Fill in the gaps. Okay, I am happy. Fill in the form. Next, keep up тоже переводится как поспевать. Синоним catch up. То есть catch up или keep up with, catch up with. It's the same. Это одно и то же. Look. You feel that you don't have enough progress. Вы чувствуете, что у вас недостаточно прогресса in comparison with others. In comparison with в сравнении с другими. You can say, вы можете сказать I'd like to keep up with them. Я хотел бы их нагнать. I'd like to keep up with them. Or I'd like to catch up with them. Или дальше keep up имеет значение, смотрите, keep up the good work. Это просто такая фраза. Продолжать дальше свою хорошую работу. Keep up the good work. То есть продолжай. Keep up имеет также значение продолжать. Keep up the good work. То есть continue it. Keep up the good work. Okay? Good. Keep up with. Catch up with. You feel that you don't have enough progress in comparison with others. You can say, I'd like to keep up with them. Keep up the good work.
И антоним это отставать. Как будет отставать? На помощь нам приходят следующие фразовые глаголы fall behind или lag behind. Переводится как отставать. Fall behind или lag behind, okay? So, I can't keep up with the rest of the class. Я не могу поспеть за оставшейся частью класса. Знаете, rest имеет несколько значений. Это отдыхать, там have a rest, they're having a rest now, они сейчас отдыхают. И rest это остаток, оставшаяся часть чего-либо. Rest of the class. I need to study much harder. То есть я должен учиться намного усерднее. И если хотите сказать я отстаю, I fall behind или I lag behind. Look. I fell behind the rest of my groupmates. Я отстал, то есть от оставшейся части моих одногруппников, groupmates. Вот такое слово groupmates. Мне нужно поспеть за ними. I need to keep up with them. Мне нужно поспеть за ними, okay? So I fell behind the rest of my groupmates. I need to keep up with them. Good. So fall behind or lag behind. I can't keep up with the rest of the class. I need to study much harder. I fall behind or I lag behind. I fell behind the rest of my groupmates. I need to keep up with them. Good. Run out of. Когда что-то заканчивается. Look. I've run out of money. So I have no money. У меня нет денег. Или we've run out of time. То есть у нас закончилось время. We have no time. Видите, то есть именно очень часто со временем present perfect. Next. Come across означает повстречать, встречать. То есть другими словами это синоним meet. So this word is new for me. Это слово новое для меня. I've never come across this word before. Я никогда не встречал это слово раньше. Или I've never met this word before. Okay? So run out of and come across meet. I've run out of money. I have no money. We've run out of time. We have no time. This word is new for me. I've never come across this word before. И пока я не повторял, вспомнил, что с вами на нашем канале English Professional также есть фразовые глаголы с объяснениями только на английском языке. То есть отдельно мы говорим с вами про каждый фразовый глагол. Даже у нас с вами есть 300 phrasal verbs in spoken English, 300 фразовых глаголов в разговорном английском языке и другие видео. Я думаю, если вы одобрите эту идею, мы с вами продолжим более подробно разбирать фразовые глаголы only in English, только на английском языке. So let me know, пожалуйста, дайте мне знать. Окей, come in, это легко, там, входи, там, войди, come in, войди, входите. Come into my room. Входить там во что-то, там в какое-то помещение, come into something, come into my room, там, входи в мою комнату. Далее, look after, заботиться. I look after my grandmother, значит, я забочусь о моей бабушке, she is 89, ей 89. Смотрите, look after, синоним take care of, также заботиться. So you can say, I look after her, or I take care of her. Good. So come in and look after. Come in, come into my room. I look after my grandmother, she's 89. Or I take care of my grandmother. Good. Вот смотрите, а take after это совершенно уже другой глагол. Take after то же самое, что resemble. Resemble. So do you know this verb? Вы знаете этот глагол resemble? Значит, быть похожим на кого-то, да? He resembles his father. Значит, он похож на своего отца. Or he takes after his father. Look, the appearance is almost the same. Значит, их внешность практически одна и та же, похожа. So they have much in common. У них есть много общего. In common, much in common, have much in common, иметь много общего. So it's about how they look like. Это о том, как они выглядят. Да, look это смотреть, а look like это выглядеть. Далее, look ahead. Ну, смотреть вперед, смотри. Looking ahead. То есть, смотря вперед, смотря в будущее. I prefer to learn English now. Я предпочитаю учить английский сейчас. Because I'll need it. Потому что мне нужен будет for my future profession. Для моей будущей профессии.
Okay? So, take after and look ahead. He resembles his father. He takes after his father. The appearance is almost the same. They have much in common. It's about how they look like. Looking ahead, I prefer to learn English now because I'll need it for my future profession. Look back, наоборот, антоним, значит, оглядываться назад. Look, looking back, то есть смотря в прошлое, оглядываясь назад, I understand that I've made lots of mistakes in my life. Я понимаю, что я сделал очень много ошибок в моей жизни. I tried to analyze the past. Я стараюсь анализировать прошлое. И look forward to, с нетерпением ждать чего-либо. I look forward to your reply. Значит, я с нетерпением жду твоего ответа. Answer или reply. Reply, it's more formal, это более формально. So, in other words, другими словами, I'm waiting for your reply with impatience. Я жду твоего ответа с нетерпением. Значит, patient – терпеливый, impatience – нетерпение, с нетерпением, okay? So, look back and look forward to. Looking back, I understand that I've made lots of mistakes in my life. I try to analyze the past. I look forward to your reply. I am waiting for your reply with impatience. Далее, look in, переводится как зайти. Look, I'm going to look in. Я собираюсь зайти к тебе. I'm going to visit you for a short time. Я собираюсь навестить тебя на короткое время, да? Дословно, for a short time, ненадолго. И look into – это то же самое, что investigate, расследовать, investigate. The police looked into the crime. Значит, полиция расследовала преступление или investigated the crime. So they tried to analyze it and find the cause of the crime. Значит, они пытались проанализировать ее и найти причины, find the cause of the crime, и найти причину преступления. Good. Next. Look out и watch out. So it's easy. Это осторожно. So look out, watch out. Look, there is a car coming. Машина едет. Look out. Осторожно. Watch out. Смотри, то есть смотри внимательно, осторожно. Look out, watch out. Good, то есть берегись. Берегись, осторожно. Look out, watch out. Далее. Интересные фразовые глаголы look up и look up to. Значит, look up очень часто встречается. Look – это смотреть что-то в словаре, каком-то справочном источнике, если так можно выразиться. I've never come across this word before. Я никогда не встречал, видите, come across – это встречать. I've never come across this word before. Я никогда не встречал это слово раньше. I'd like to look it up in a dictionary. Я хотел бы посмотреть его в словаре. Вот на самом деле очень много часто студенты говорят, посмотри в словаре. Ну, стараются переводить как-то, но вот фраза, вот она же готовая фраза. Look – это просто смотреть, а посмотреть в словаре – это look it up in a dictionary. Вот так вот. Нужно говорить так. Look it up in a dictionary. Or I'd like to look up this word in a dictionary. Look it up in a dictionary. Look. И также look up to означает, значит, уважать кого-то, с почтением относиться к кому-то. I respect my boss. Я уважаю своего босса. He has achieved a lot in life. Он достиг очень многого в жизни. I look up to my boss. Значит, я смотрю на него с большим чувством уважения, то есть я уважаю его. I look up to my boss. I respect him. Я уважаю его. I admire him. Я восхищаюсь им. Good. Well. Look down on. Итак, look down on. Это наоборот с презрением смотреть на кого-то, свысока. I look down on him. Я свысока смотрю на него. He's so lazy. Он такой ленивый. And he doesn't want to do anything to change his life. И, соответственно, он ничего не хочет сделать, чтобы изменить свою жизнь. So you don't respect him. Ты его не уважаешь. Or you disrespect him. Call back. Перезвонить. I'm busy at the moment. Я занят в настоящий момент. I'll call you back. Я перезвоню тебе. Or I'll call you back later. Я перезвоню тебе позже. Или также синонимы ring back, phone back. Это все одно и то же. Next. Come back. Возвращаться. I'll come back. Я вернусь. Or I'll return. И get on. Там, например, get on the bus, get on the plane. То есть садиться на автобус, на самолет. I got on the bus. It was overcrowded. Значит, он был переполнен. Слишком много народу там было. И второе значение get on – ладить.
ладить. I get on well with my neighbors. То есть я хорошо лажу со своими соседями. We have good relationships. У нас хорошие отношения. We have good relationships. Well, so. Или синоним также get on это get along. То же самое. Get on well. То есть можете было сказать get on well with my neighbors или get along well with my neighbors. Это одно и то же. Get off это антоним get on. Помните, get on the bus, get on the plane. Значит, садиться там на автобус, самолет. Get off это наоборот. I got off the bus. I got on the bus, but I got off the bus. I got off the plane and made a call. То есть я сейчас сошел с самолета и сделал звонок. Далее. Get in и get out. Okay? So get in. То есть садись в машину. Get in. То есть забирайся внутрь. Get in. Говорим get in a car. Садиться в машину. Get in a car. So get in. Let's drive to that place. Давай поедем в то место. И выходить. Get out это выходить. He got out of the car. Значит, он вышел из машины. Get out of the car. Но у get out есть и другое значение. Убирайся. Get out. Но it sounds impolite, rude. Это звучит невежливо, грубо. It sounds impolite, rude. Далее. Get across. Look. I'm trying to explain the meaning of these phrasal verbs. Я стараюсь объяснить значение этих фразовых глаголов. I'll try to get their meaning across. То есть я стараюсь передать их значение. То есть get across означает объяснить, explain. Другими словами, это объяснить, передать какую-то идею, мысль. I'd like to get their meaning across. I'll try to explain it. Вот. И get at. Смотрите, what are you getting at? Имеет значение suggest, предлагать. What are you getting at? Что ты предлагаешь? What are you suggesting? Okay? So get across and get at. I'm trying to explain the meaning of these phrasal verbs. I'll try to get their meaning across. What are you getting at? What are you suggesting? Get up, вставать, и wake up, просыпаться. So, first you wake up. Вначале ты просыпаешься, you sleep, ты спишь, and then you open your eyes. И затем ты открываешь свои глаза. You lie in bed. Ты лежишь в кровати for some time, некоторое количество времени. And then, и затем you get up. И затем ты встаешь. Personally, что касается меня, I don't like. Мне нравится, I don't like getting up early. Мне нравится вставать рано. I'm a bit lazy. Я немножко ленив. Good. Next. So, get ahead. Значит, look. You work very hard. Ты работаешь очень сильно. And I'm sure. Я уверен. You'll get ahead. Значит, ты будешь продвигаться, ты будешь идти вперед. У тебя все будет хорошо. You'll be successful. Ты будешь успешен. То есть, you'll get ahead. То есть, ты будешь идти вперед, будешь продвигаться дальше. Get around. It means to visit some place or area. То есть, look. You just arrived in the city. Только что прибыл в этот город. And you can say. И ты можешь сказать. I'll get around the city. То есть, я осмотрю этот город. I'll get around the city. I'll get around this area. Это область, район. I'll get around this town. Я посмотрю этот город. То есть, посетите различные места в этом городе. I'll get around this town. Okay? So, get ahead and get around. To visit some place or area. So, you work very hard and I'm sure you'll get ahead. You'll be successful. You've just arrived in the city and you can say, I'll get around the city, I'll get around this area, town. Next, get away. Значит, escape, да, скрыться, убежать. Look, the thieves got away with the stolen money. То есть, they weren't caught. Они не были пойманы. То есть, воры смогли скрыться, got away with, с украденными деньгами. The thieves got away with the stolen money. They weren't caught. Они не были пойманы. И get back очень часто мы используем в разговорной речи. So let's get back. Давай вернемся. Or return. Let's get back to the previous slide. Давай вернемся к предыдущему слайду. Or let's get back to our discussion. Давай вернемся к нашему разговору. Let's get back to our talk. Let's get back to our conversation.
Давай вернемся к нашему диалогу. Let's get back to our conversation. Okay, let's get back to the previous point. Okay, nice. So get away, escape, get back, return. The thieves got away with the stolen money. They weren't caught. Let's get back to the previous slide. Get by. Look, he doesn't have enough money to get by. Значит, у него недостаточно денег, чтобы прожить. Да? Get by здесь означает прожить. He doesn't have enough money to get by. To have all the necessary things for a living. Чтобы иметь все необходимые вещи для проживания. Get by. Чтобы поддерживать свое существование. Get by. Okay? И get down. Okay? Значит, look, this situation is so unpleasant. Эта ситуация такая неприятная. It really gets me down. Действительно, она меня угнетает, то есть наводит меня депрессия. It makes me feel depressed, то есть угнетать. It makes me feel depressed, okay? Look, get by and get down. He doesn't have enough money to get by, to have all the necessary things for a living. This situation is so unpleasant. It really gets me down. It makes me feel depressed. Okay, next. Cheer up. Сподриться. So, why are you so sad? Почему ты такой грустный? Почему такой грустный? Cheer up. Взбодрись. Cheer up. Next. Get into. Там попасть куда-то. I got into a very unpleasant situation. Я попал в очень неприятную ситуацию. I started dealing with it. То есть я начал иметь с ней дело. Deal with, иметь с этим дело. I faced it. Я столкнулся с ней. Okay? Cheer up and get into. Why are you so sad? Cheer up. I got into a very unpleasant situation. I started dealing with it. I faced it. Get down to. Там перейти к чему-то. Look. Начать что-то делать. Let's get down to work. Давай с вами перейдем к работе. То есть приступим к работе. Да? Приступим к работе. Или, если у вас есть глагол, добавляем ing. Смотрите. Look. Let's get down to learning English. Давай с тобой приступим к изучению английскому языку. On the channels English Galaxy and English Professionally. Let's get down to business. Давай с тобой перейдем к делу. И get over означает поправиться. Другими словами, recover. Okay? So, he is ill. Он болен. I hope. Я надеюсь. He'll get over soon. Он вскоре поправится. Or he'll recover soon. So, get down to and get over. Recover. So, let's get down to work. Let's get down to learning English. Let's get down to business. He is ill. I hope he'll get over soon. Find out. To find out more, please visit this website. То есть, чтобы, дословно, выяснить больше информации, find out означает выяснять. To find out more information, чтобы выяснить больше, найти больше информации, please visit this website. So I often hear it, я часто слышу, I often hear this kind of phrases, to find out more, please visit this website, okay? И look through, просмотреть, означает look thoroughly, посмотреть тщательно, in a detailed way, очень детально, okay? So I looked through your essay, я просмотрел твое эссе, то есть сочинение, and found, и нашел lots of mistakes, и нашел много ошибок. So, find out and look through. Look thoroughly in a detailed way. To find out more, please visit this website. I looked through your essay and found lots of mistakes. Flick through – это просмотреть быстро, невнимательно, for a short time. So, I flicked through his essay and found just a couple of mistakes. И я посмотрел его эссе и нашел только парочку ошибок, потому что поверхностно просмотрел. And found just a couple of mistakes. И fall out переводится как quarrel, ссориться. Это антоним. Если вы помните, у нас были фразовые глаголы get on, get along. Рекомендую это видео смотреть вам многократно, включать как фон. И, конечно же, видео в оригинале. Смотрите видео в оригинале на нашем втором канале English Professionally. So, get on, get along. Смотрите, I fell out with her. Я поссорился с ней. We had a disagreement. То есть у нас было какое-то несогласие. We had a disagreement. So,
flick through, for a short time, and fall out, quarrel, get on, get along. I flicked through his essay and found just a couple of mistakes. I fell out with her. We had a disagreement. Do about. Look, I know it's a big problem. Я знаю, что это большая проблема, and I need to solve it. И мне нужно ее решить. I need to do something about it. Мне нужно что-то сделать насчет этого. То есть do about, do something about, то есть делать что-то касательно там, этого. Do something about it, то есть делать что-то касательно этого. Cut down означает сократить, другими словами reduce. I'm so fat. Я такой толстый, да? I need to cut down on chocolate. Значит, мне нужно сократить, уменьшить потребляемую порцию шоколада. То есть мне нужно есть меньше шоколада. I need to eat less chocolate. I need to eat less chocolate. То есть сократить, уменьшить эту дозу, потребляемую дозу. I need to cut down on chocolate. Cut down on. Значит, сократить чего-либо это cut down on something. Cut down on chocolate. Okay? So, do about and cut down. I know it's a big problem and I need to solve it. I need to do something about it. I'm so fat, I need to cut down on chocolate. Далее, break in и break into. Значит, break into and break in. Очень похожие фразовые глаголы. Look, the thieves broke in, то есть воры ворвались в дом, то есть означает break in, то есть ворваться в дом, чтобы ограбить там что-то, да, или кого-то. Break in, the thieves broke in and stole all the money, и украли все деньги. Если вы указываете там ворваться именно в какой-то дом, если у вас существительное идет, то break into. Look. So they got into some place illegally, то есть они попали в какое-то место незаконно. They broke into the building. Значит, они, соответственно, ворвались в здание, то есть пробрались туда. It's a crime. It's a crime. Они ограбили, да, it's a crime. Это преступление. They broke into the building. So, they got there illegally. Они попали туда незаконно and stole something. Что-то украли. So, break in and break into. Да, break into a house, break into a building, break into a flat. So, break in and break into. The thieves broke in and stole all the money. They got into some place illegally. They broke into the building. It's a crime. И далее такие фразовые глаголы, как break up и split up. Это синонимы. Значит, переводится как расставаться. So, people separate. Люди расстаются. Yeah? So, they broke up. То есть они порвали, расстались. Or they split up. And then, и затем, and then he found another girlfriend. И затем он нашел другую девушку. So, порвать, расстались. They broke up or they split up. Okay? So, break up, split up. People separate. They broke up and then he found another girlfriend or they split up. Next. Cut off and dress up. The electricity supply was cut off. То есть, смотрите, подача электроэнергии была отрезана. Was cut off. Там обрубить что-то. Cut off electricity, cut off water supply, там обрубить поставку воды и так далее. Cut off. So, there was no electricity. Some organization stopped supplying it. То есть, какая-то организация перестала поставлять это. Видите, здесь пассивный залог. Was cut. Was – это третья форма. Electricity supply was cut off. Okay, next. So, what is next? He dressed up for the meeting. Значит, dress up, значит, одно из основных значений – это как раз надеть формальную одежду. He put on formal clothes. Даже dress up имеет второе значение – наряжаться. He dressed up for the meeting, то есть он оделся формально на встречу. He put on formal clothes. Okay? So, you see, cut off and dress up. The electricity supply was cut off. There was no electricity. Some organization stopped supplying it. He dressed up for the meeting. He put on formal clothes. И dress down, наоборот, одеваться неформально, да? She dressed down for that party. То есть she put on informal clothes. Она делала такую неформальную одежду. Calm down, успокоиться. Calm down, успокойся. Control yourself, контролируй себя. Stop being nervous.
перестань быть нервным или angry, злым. Everything is okay. Все в порядке, okay? So dress down, calm down. She dressed down for that party. She put on informal clothes. Calm down, control yourself, stop being nervous, angry, so everything is okay. Далее, count on, рассчитывать на кого-то, на что-то. I have very good friends. У меня есть очень хорошие друзья. I'm sure, я уверен, that I can count on them, что я могу рассчитывать на них. They always help me, они всегда помогают мне, and support me, и поддерживают меня. So I can count on them. Я могу рассчитывать на них, или I can rely on them, я могу полагаться на них, or I can trust them, я могу доверять им. Fed up with, когда вас что-то достало, вы употребляете данную фразу to be fed up with. Значит, глагол to be, форма to be, am is или are в настоящем времени. I'm fed up with this noise. Мне достал этот шум. I'm fed up with this noise. I hate it. Я ненавижу. I really hate it. Действительно ненавижу. So, count on fed up with. I have very good friends. I'm sure that I can count on them. They always help me and support me. So I can rely on them, I can trust them. I'm fed up with this noise. I hate it. Далее, back up и deal with. Значит, back up означает сохранить какую-то информацию, документ на компьютере. Back up all the information, значит, сохрани всю информацию, or you can lose it. Или ты можешь это потерять. Back up all the information, or you can lose it. Да, отсюда backup. Значит, сохраненная копия. Deal with – иметь дело. I deal with suppliers. Я имею дело с поставщиками. I work as an import manager. Значит, я работаю как импорт-менеджер. It's my job. Это моя работа. It's my responsibility. Это моя обязанность. I deal with customers. Я работаю с клиентами, с потребителями. I work as a sales manager. Я работаю, значит, менеджером по продаже. Да, то есть по продажам. То есть можно сказать I'm a manager or I work as a sales manager. Work as. Такая вот фраза. I work as a sales manager. So, back up, save, deal with. Okay? So, back up all the information or you can lose it. I deal with suppliers. I work as an input manager. It's my job. It's my responsibility. I deal with customers. I work as a sales manager. Take over. Поглощать. That big company took over this small company. То есть та большая компания поглотила эту маленькую компанию, то есть bought it. This small company, эта маленькая компания, became a part of that company. Стала частью той компании. Значит, check-in, значит, когда мы регистрируемся, когда въезжаем в отель. So, when you arrive at the hotel, you check in or register. Okay? So, take over, check in. That big company took over this small company, bought it. This small company became a part of that company. When you arrive at the hotel, you check in, register. И check out, наоборот, когда вы выезжаете. Okay, so when you leave the hotel, you check out. Make up. Значит, это что-то выдумывать, придумывать, invent, изобретать, create, создавать. I made up a very funny story. То есть я сочинил очень забавную историю. It was in my imagination. Это было в моем воображении. Значит, также make up for означает compensate, компенсировать. How can they make up for our losses? Как они могут компенсировать наши потери? Make out, understand, понимать. I can't make it out. Я не могу это понять, or I can't understand it. Okay? So, make up for, compensate, make out, understand. How can they make up for our losses? I can't make it out. Далее, figure out, то же самое, понять, understand. I can't figure out. Я не могу понять, I can't understand. How to learn English in a month. Как выучить английский за месяц. Point out. Переводится как заметить. Вот такая фраза разговорная. I'd like to point out that. Я хотел бы заметить, что lots of people live in poverty. Что много людей живут в бедности. Figure out, point out. I can't figure out how to learn English in a month. I'd like to point out that lots of people live in poverty.
Let down – подводить. He let me down – он подвел меня. I hoped that he would help me. Я надеялся, что он поможет мне. Видите, косвенная речь will меняется на would. But he didn't do it. Но он это не сделал. He did something wrongly. Он сделал что-то неправильно. It's a pity. Это жаль. If someone lets us down, если кто-то подводит нас, we can't count on him. Мы не можем рассчитывать на него or her. We can't count on him or her. Далее, ask out, приглашать куда-то, там, в кафе, в ресторан. То есть, когда не в помещении. He asked her out, когда не дома. He invited her to a party or some place. То есть он пригласил ее, соответственно, на вечеринку или какое-то место. He invited her to a party or some place. Next. Put aside. Дословно отложить в сторону. Put all your doubts aside. Значит, отложи все свои сомнения в сторону. Believe in yourself. Поверь в себя. То don't pay attention to it. Не надо обращать внимание на это. Pay attention to – обращать внимание на что-то. Don't pay attention to it. Put away. Также переводится как убрать. Книгу. She put the book away. Она убрала книгу. She put it to a place. Она положила ее на место where the book was usually kept. Где книгу обычно держали. Вот дословно так. Where the book was usually kept. Видите, пассивный залог was kept. Где обычно была книга. So put aside and put away. Put all your doubts aside. Believe in yourself. Don't pay attention to it. She put the book away. She put it to a place where the book was usually kept. Put down означает criticize, критиковать. They put him down, то есть они критиковали его, and I don't understand why. Я не понимаю, почему. Put down to. Look, I don't see her progress. Я не вижу ее прогресса. I put it down to her laziness. То есть я объясняю это ее ленью. То есть put it down to her laziness. Я объясняю это ее ленью. It's the main problem. Это главная проблема. It's the main reason. Это главная причина. So put down, criticize, put down to. They put him down and I don't understand why. I don't see her progress. I put it down to her laziness. It's the main problem. It's the main reason. Okay? Next. Put forward, suggest, предлагать. A very interesting proposal was put forward. Значит, очень интересное предложение было выдвинуто, предложено. Put off – откладывать, do it later, делать это позже, postpone – откладывать, это более формальное слово. Don't put it off – не надо это откладывать, do it right now – сделай это прямо сейчас, do it right now. Put on – надевать, it was so cold – было так холодно, so, таким образом, I put on warm clothes – я надел теплую одежду, put out – затушить. He put out the fire. Значит, он потушил огонь. Okay? So, put on and put out. It was so cold, or it was cold, so I put on warm clothes. He put out the fire. Далее. Put up – поднять на какую-то цену. Look, it cost $10, and then it cost $12. То есть это стоило $10, затем это стоило $12. You see, ты видишь, he put up the price. Он поднял цены. He made it higher. Он сделал ее выше. Put up with – мириться с чем-либо. I can't put up with this injustice. Я не могу мириться с этой несправедливостью. I hate it. Ненавижу это. I can't tolerate it. Я не могу выносить это. В принципе, put up with или tolerate. Синоним tolerate. I'm not satisfied with it. Я не удовлетворен этим. Далее. Put through. I'll put you through. То есть я соединю тебя. Put through. I'll put you through. Я соединю тебя. I'll connect you with someone. Я соединю тебя с кем-то. И give away. Look, when you don't need things, когда тебе не нужны вещи, you can give them away. Вы можете их отдать, подарить кому-то, раздать, раздавать. I gave away all my old clothes. То есть я раздал всю мою старую одежду. I gave away all my old clothes. Next. Throw away. Выбрасывать. I threw it away. Я выбросил это. I didn't need it at all. Мне вовсе это не нужно было. Pick up. Подбирать.
I saw a coin on the ground. Я увидел монету на земле. And I picked it up. Я поднял ее. I lift. Да, lift это поднимать также. I'll pick you up. Даже pick up означает подбрасывать. I'll pick you up. Я тебя подброшу. And we'll drive there. То есть, и мы поедем туда. То есть, collect, заберу тебя. Take someone, забрать кого-то. And he'll get into a car. Значит, и он пойдет тебе в машину, сядет тебе в машину. And he'll get into your car. Next. Give back. Значит, вернуть. I hope he'll give me my money back. Значит, я надеюсь, что он вернет мне мои деньги. Okay, so give in. So, to do something you don't want to do. То есть, делать что-то, что ты не хочешь делать. Look, I didn't want to do it, but they insisted. Я не хотел сделать это, но они настояли. As a result, как результат, I gave in to their demands. То есть, я как бы уступил их требованиям, то есть, подчинился их требованиям. Дословно. Give in, уступить. I give in to their demands. Demand – это требование, требовать глагол, и требование существительное. I give in to their demands. So, give back, give in. To do something you don't want to do. I hope he'll give me my money back. I didn't want to do it, but they insisted. As a result, I gave in to their demands. Далее, give off. It's about smell. Это запах, издать какой-то запах. It gives off a very bad smell. Это издает очень плохой запах. It smells bad. Это плохо пахнет. И give out. Look. You were at the meeting. Ты был на встрече. And before speaking in public. И перед тем, как выступать, you give out, ты раздал some materials. То есть give out это раздавать. You give out some materials. Ты раздал некоторые материалы. Eat out. Есть не дома. To eat in a public place. Есть в общественном месте. In a cafe or in a restaurant. В кафе или в ресторане. So, do you like eating out? Значит, тебе нравится есть не дома. И drop out. Да? Выбыть, например, из колледжа, университета. He dropped out of college. Значит, он выбыл из колледжа. He stopped studying there. Значит, он закончил учиться там before the end. Перед тем, как его, не закончив его. He left it. Он ушел из него. He left it. Next. Break out. Значит, начаться, разразиться. The war broke out. Значит, разразилась война, началась война. The war broke out. Think over. Обдумать. Your offer sounds very interesting. Значит, твое предложение звучит очень интересно. I need to think it over. Мне нужно обдумать его. I need to think it over. Далее. Next. So what is next? Talk over. Обговорить. Let's talk over this problem. Давай обговорим с тобой эту проблему. Let's discuss it. Давай обсудим это. И, конечно, такие фразовые глаголы, как stand up, встань, и антоним sit down, сядь. Sit down, сядь. И также есть фразовый глагол stand up for. Stand up for означает defend, защитить некоторые some ideas, некоторые идеи, principles, принципы, beliefs, убеждения. I'll stand up for my rights. То есть я буду защищать свои права. Or I'll defend my rights. Okay? So sit down, stand up for, defend some ideas, principles, beliefs. I'll stand up for my rights. Next. So what is next? See off. Провожать. It was late. Было поздно. She had to go home. Она должна была идти домой. I decided to see her off. Я решил ее проводить. So I went with her to some place. Я пошел, значит, туда, я пошел в некоторое место с ней in order, с целью to protect her, с целью, чтобы ее защитить. Okay? See through. Значит, видеть какого-то человека, понимать, что за человек. Look, I can't see him through. То есть я не могу увидеть, что он за человек. I won't trust him, я не буду доверять ему. So, I understand. Я здесь наоборот. Не I can't see him from, а I can see him from. Я могу видеть, что он за человек. I won't trust him. Я не буду доверять ему. I understand what person he is. Я понимаю, что он за человек. Understand what person he is. Okay? Stay up. Это значит, когда мы задерживаемся, поздно ложимся спать. Look, they often stay up late at night. То есть они часто, значит, не спят
допоздна. They often stay up late at night. Такое выражение stay up. Stay up, то есть остаются еще на ногах. Up, видите, это вверх на ногах. Stay up late at night. То есть они часто еще не спят ночью. They go to bed later. То есть они ложатся спать позже. Далее, blow up. Значит, взорвать. They blew up the building. Они взорвали здание. They destroyed it. Они разрушили его using a bomb. Используя бомбу. They destroyed it using a bomb. Далее, bring about, то есть introduce, внести. So, they brought about a very interesting policy. То есть они предложили, внесли, значит, очень интересную политику. Если дословно they brought about, то есть предложили такую вот политику. They brought about a very interesting policy. Если дословно перевести bring back. Значит, it brings back, значит, это вызывает, напоминает, it brings back very happy memories. То есть это вызывает в памяти очень приятные воспоминания. То есть это очень приятные воспоминания. It brings back very happy memories. Next, I start remembering it. То есть я начинаю это помнить. Далее, bring down. Значит, look, they put up the price. Они подняли цену. Put up это поднимать. Bring down это снизить. They decided to bring down the price. They decided, то есть они решили снизить цену to make it lower. The government, правительство, brought forward several proposals. То есть правительство, значит, выдвинуло несколько предложений. То есть bring forward или put forward то же самое. То есть suggest, предлагать. So bring down or bring forward. They put up the price. They decided to bring down the price to make it lower. The government brought forward several proposals. Далее, brighten up. Значит, освещать что-то. Дословно, на самом деле это переводится как to make something happy. Делать что-то или кого-то счастливее. Смотрите, look, it brightened up my day. То есть это осветило мой день, то есть сделало его более радостным. It brightened up my day. Take back. То есть возвращать что-то в библиотеку. So when you return it to the library. So I'll take back these books. Я верну эти книги. I promise. Я обещаю. Далее, take in, обмануть. I was taken in, меня обманули. Видите, здесь отрицательный залог. Was и третья форма. I was deceived. They tricked me. То есть они обманули меня. They tricked me. They deceived me. Далее, помните, у нас было put on, это одевать. Надевать что-то, take off, снимать. I put on warm clothes. Значит, я одеваю теплую одежду. Then, затем. Нет, я надел, видите, это прошедшее время. I put on warm clothes. Потому что, видите, здесь тоже вторая форма. Then I took them off. Затем я ее снял. И также take off имеет второе значение взлетать. The plane took off. Самолет взлетел. It left the ground. Значит, он дословно покинул землю. То есть он взлетел. The plane took off. Next. Come on. Ну же. We want to hurry up someone. Мы хотим поторопить кого-то. To encourage. Взбодрить. Come on, do it. Ну же, сделай это. Come on, do it. Call for. Переводится как require. Требовать. Требует. This job calls for more skills. Эта работа требует больше навыков. Okay? This job calls for more skills. Come on. We want to hurry up someone to encourage. Call for, require. Come on, do it. This job calls for more skills. Next. Go after. Follow. Означает следовать за кем-то, идти за кем-то. They went after him. Они пошли за ним. Or they followed him. Go against. Идти дословно против чего-либо. So you think it's wrong. Ты думаешь, это неверно. It went against my beliefs. Значит, это было против моих убеждений. It went against my beliefs. Go after, follow, go against. You think it's wrong. They went after him. It went against my beliefs. Go ahead, идти вперед, go further. I hope we'll go ahead. Я надеюсь, что мы будем идти дальше вперед. We can't stop. Мы не можем останавливаться. Move forward, то же самое, двигаться вперед, дальше. We need to move forward and achieve new aims. Нужно двигаться дальше, достигать новых целей. So, go ahead, go further, move forward. I hope we'll go ahead. We can't stop. We need to move forward and achieve new aims. Move on. Look, I stayed there for a couple of months.
Значит, я остался там на пару месяцев, a couple это пара, a couple of months, and then, и затем, I decided to move on. И затем я решил двигаться дальше, то же самое, двигаться дальше, move on, move ahead. So, go back, значит, вернуться, или return, they went back. Они вернулись. Okay, move on, go back, return. I stayed there for a couple of months, and then I decided to move on. They went back. Go by, проходить мимо или pass. The time went by very quickly. Время проходило очень быстро. So, go up, подниматься, увеличиваться. Our turnover, наш товарооборот, went up, увеличился, or increased, or our sales went up. Наши продажи увеличились. Our sales increased, okay? So, go by or pass, go up. The time went by very quickly. Our turnover went up, our sales went up or increased. Go down, соответственно, уменьшились. Their sales went down. Их продажи уменьшились, their sales decreased. Go in for. Значит, есть такое выражение I go in for sports. Значит, я увлекаюсь, занимаюсь спортом. I go in for sports. Я занимаюсь спортом. I practice it. We say practice sport, I practice it. I go in for sports. Well, so go down, go in for. Their sales went down, their sales decreased. I go in for sports. I practice it. Go off. Spoil, испортиться. The food went off. Еда испортилась. Or the food spoiled. Go out. Значит, выходить из дома на улицу. He was at home. Он был дома, and then he went out. И затем он вышел. He left home. То есть он ушел из дома. He left home. Okay, go off, spoil, go out. The food went off. The food spoiled. He was at home, and then he went out. He left home. Go away. Это уже это уезжать куда-то. То есть go out это выйти на улицу, а go away уезжать куда-то более отдаленное место. They went away to Italy. То есть они уехали в Италию. Leave out. Вроде как не включить, not include. His name was left out. То есть его имя не было включено. His name wasn't included. So go away, leave out, not include. They went away to Italy. His name was left out. His name wasn't included. Go under. Значит, fail, провалиться. Their business went under. То есть их бизнес потерпел неудачу, провалился. Do up. Значит, как отремонтировать. Decorate. We need to do up this room. Нам нужно отремонтировать эту комнату. И даже fasten. Fasten означает завязать. Do up your shoes. Do up your shoes. То есть нужно завязать шнурки. Do up your shoes. Do up your shoes. Okay? Next. So, open up and start up. Open up and start up. На самом деле, фразы глагола часто используются в определенных устойчивых выражениях. Например, открыть свой бизнес. I opened up my own business. Or I started up. I started up. I started up my own business. I opened up my own company. Or I started up my own company. Next. Close down или shut down, закрывать. So, закрываться. He had lots of problems. У него было очень много проблем. And he closed down his business. И он закрыл свой бизнес. Or shut down. Or shut down. Next. Come along. Означает пойдем вместе. Come with us. Come along with us. То есть означает пойдем вместе с нами. Join. Присоединиться. Okay. Come along with me. Пойдем вместе со мной. Come along with me. И come out означает publish. То есть выходить. So, I think this book will come out next week. Я надеюсь, я думаю, эта книга выйдет на следующей неделе. I think this book will be published next week. Я думаю, эта книга будет опубликована на следующей неделе. Next. Come through. Значит, пройти через что-либо. Overcome, то есть преодолеть. A difficult situation, трудную ситуацию. Pass, то есть пройти что-то успешно. Look. I came through that exam. То есть означает здесь, видите, второе значение pass. То есть я сдал этот экзамен. I passed that exam. It was so difficult. То есть я прошел через него. Это было так сложно. It was so difficult.
Или даже фразовый глагол, имеющий схожее значение, это get through, то же самое, пройти через что-либо. I got through lots of difficulties. То есть я прошел через много трудностей. However, тем не менее, everything was okay in the end. Тем не менее, все было хорошо в конечном счете. Next. Come up against. Опять же, столкнулся с чем-либо. Face. С чем-то, какими-то проблемами. Look, I came up against lots of problems. Я столкнулся со множеством проблем. But I managed to. Но я смог, managed to do something, смог что-то сделать. But I managed to solve them. Но я смог их решить. Next, come to. Там прийти к какому-то выводу. Come to a conclusion, come to an end. Прийти к завершению. I've come to the conclusion. Я пришел к выводу that teaching English in English, что изучение английского языка на английском is a very effective way. Очень эффективный способ of learning English, изучения английского. В принципе, то, что мы с вами делаем здесь, отчасти на канале English Galaxy, и что мы с вами всецело делаем на канале English Professionally. Next, end in и end up doing something. Okay, look. Their marriage ended in divorce. Значит, их женитьба закончилась разводом. То есть end in divorce, выражение закончится разводом. So it led to it. Это привело к этому. So the divorce, развод, was the result of their marriage, был результатом их женитьбы. They ended up quarreling. End up doing something, значит, завершилось чем-либо. То есть это завершилось тем, что они поссорились. They ended up quarreling. They had a disagreement. У них какое-то было несогласие между собой. Ни с чем-то не согласились. Next. Come up with. Look, I have an idea. У меня есть идея. Или мне пришла в голову идея. I came up with an idea. То есть это такое выражение. I came up with an idea. So an idea came into my mind. То есть какая-то идея пришла мне в голову. Далее, grow up, вырастать. Когда мы говорим о людях. So I grew up in a small town. Я вырос в маленьком городе. And then I moved to America. И затем я переехал в Америку. Fall down, упасть. He fell down, он упал. And hurt his knee. И повредил свое колено. Slow down, значит, замедлиться. Go slower, стать более медленным. Their progress, slow down. Их прогресс замедлился, стал более медленным. Well, speed up, наоборот, ускориться. To make it happen more quickly. То есть заставить это происходить более быстро. We need to speed up the process. Нам нужно ускорить процесс. И grow out of, вырасти из чего-либо. I grew out of these clothes. Я вырос из этой одежды. They are too small for me. Они слишком маленькие для меня. They are too small for me. Okay. Next. So what is next? Yeah. Speed up to make it happen more quickly. Grow out of. We need to speed up the process. I grew out of these clothes. They are too small for me. Hold back. Сдерживать. Prevent something. Предотвращать чего-либо from happening. То, чтобы произошло, дословно. I couldn't hold back my tears. Я не мог держать своих слез. Log in, соответственно, заходить. Когда мы вбиваем логин. You have your email. Там у тебя есть свой email. You log in. Значит, ты логинишься, да, логинишься, вбиваешь свой логин. So type your login and password. Значит, вбиваешь свой логинный пароль. You work and then you log out. И затем ты выходишь. Log out – это как раз выходить. Buy up – скупать. To buy all the things. Значит, купить все вещи. We bought up all the goods. Значит, мы скупили все вещи. We bought everything. Значит, мы купили все. Ну, мне кажется, вы мечтаете в том числе только на английском, но на самом деле, чтобы вам видео не казалось таким утомительным, будем сразу без повторного, я думаю, без повторного чтения, повторения на английском. А кому нужно чисто уже на английском, welcome to the channel English Professional, там вы все посмотрите, чтобы просто не утяжелять видео. Вот. Далее, boot up. Look, when the computer starts working, когда компьютер начинает работать. Wait a bit. Подожди немного. The computer will boot up soon. Компьютер скоро загрузится. The computer will boot up soon. Break off. Stop communication. Значит, прекращать общение, связь. Значит, he broke off all the communication. Значит, он прекратил всякое общение. Такая фраза. Broke off
the communication, broke off all the communication. He didn't want to communicate with us. Он не хотел с нами общаться. Далее, beat up. Значит, beat это бить, а beat up это избивать. То есть to beat someone, бить кого-то several times, несколько раз repeatedly, то есть неоднократно, repeat, да, повторять, again and again. He was beaten up, его избили. И burst into, значит, разразиться там tears, слезами, там смехом, laughter, burst into tears, into laughter. She burst into tears. Значит, она разразилась слезами. She started crying suddenly. Она начала вдруг плакать. So, we say, итак, мы говорим burst into something, там разразиться чем-то. Если у вас глагол, тогда вы говорите burst out, там burst out crying, то есть он разразился плачем, burst out laughing, он разразился смехом, то есть burst out doing, да? То же самое, что burst into tears, burst into laughter. Далее, look, she burst out crying, значит, она разразилась слезами, or she burst into tears. Call in, visit, навестить, то есть какой-то, навестить кого-то, зайти. Call in for a short talk, I'll call in for a short talk. Значит, я зайду для небольшого разговора. Next, то же самое, call on someone, то есть зайти к кому-то, I'll call on you tomorrow, то же самое, я зайду к тебе, I'll visit you tomorrow. Cut up, порезать, cut into small pieces, порезать на мелкие кусочки. She cut up the meat, она порезала мясо. Clear up, то же самое, что tidy. Let's clear up this mess, давай уберем этот беспорядок. Let's clear up this mess. Hold on, подождать, то же самое, что wait. Hold on a second, подожди секундочку, или wait a second, okay? Next. То же самое, что hold on это hang on, подожди, wait. I'll answer it in a second, я отвечу через секундочку. I'll answer it in a second, okay? So, и hold up, эта фраза глагол означает, что delay, значит задерживаться. We were held up, нас задержали, мы были задержаны в пробке. In a traffic jam, we were held up in a traffic jam. Далее, hang up, повесить трубку. Put the phone down. We were talking on the phone, мы разговаривали по телефону, and then she hung up. И затем она повесила трубку. She finished the conversation. Live up to. Смотрите, с каким выражением используется. It didn't live up to my expectations. Это не оправдало мои ожидания. Live up to someone's expectations. Оправдать ожидания. I expected more. Я ожидал больше. Далее, brush up. Повторить что-то быстро. Revise something quickly. So, I decided to brush up on my Spanish. Такая фраза. Я решил освежить свой испанский before going to Spain. Перед тем, как поехать в Испанию. Значит, burn down. Соответственно, переводится как, значит, сжечь что-то дотла. Burn something completely. They burned down the building. То есть они сожгли это здание дотла. То есть полностью. They burned down the building. Сожгли это здание. Далее, doze off или drop off. Это одно и то же переводится как задремать. Заснуть, да, неожиданно. When you fall asleep suddenly. Когда ты засыпаешь вдруг. So, I dozed off during the lecture. То есть я задремал во время лекции. I was tired. Я устал. And it was a bit boring. Это было немножко скучно. Далее, keep away. Значит, keep away from heat. Держись подальше от этой жары. Don't go there. Don't get closer. Не подходи, соответственно, ближе. Не подходи ближе. Keep on doing something, да, продолжай что делать. They kept on buying very expensive things. Они продолжали покупать очень дорогие вещи. They kept on buying very expensive things. Далее, clamp down или crack down, это одно и то же, означает take serious measures, принять какие-то серьезные меры, чтобы это предотвратить. The government decided to crack down on unemployment. Значит, правительство решило какие-то меры ввести, чтобы прекратить безработицу. To crack down on unemployment or clamp down on unemployment. Good. Bring off. Значит, make something successful. Сделать что-то успешным. Look. It was a very hard deal. Это была очень сложная сделка, but I brought it off.
но я смог его сделать успешно. But I made it successful, but I brought it off. Далее, bear with me. Оставаться с bear with me a moment. Значит, побудь со мной один минуточку, один момент. Wait for me. Подожди меня. Stay with me. Stay with me. Останься со мной. Bear with me. Побудь со мной. Bear with me a moment. Okay? Next. Pass away означает умереть. So he passed away, то есть he died, он умер. А вот pass out это потерять сознание. Become unconscious. She saw the blood, она увидела кровь and passed out. И потеряла сознание. Pay off. Значит, быть успешным. Ну, на самом деле, вот лучше понять в контексте. I hope this hard work. Значит, я надеюсь, что это, соответственно, трудная работа will pay off in the end. Значит, будет успешным в конечном счете, то есть принесет какие-то плоды. Will bear fruit, принесет какие-то плоды. Come down to, значит, сводиться к чему-либо. She thinks that everything comes down to money. Она думает, что все сводится к деньгам. So everything is about money. Все насчет денег, все касается денег. Face up to, там, значит, accept something, принять что-то. So you need to face up to the fact. Тебе нужно принять тот факт that it's completely wrong. Что совершенно неверно. Help out – помогать, но помогать как? Helping with money – помогать деньгами, or helping by doing some work. Или помогать посредством, by это посредством, значит, делания, совершения какой-либо работы. She helped them out quite often. Она помогала им достаточно часто. То есть или деньгами, или какой-то работой обычно. So, fall for – там, запасть на кого-то, влюбиться. She fell for him, то есть она запала на него, она влюбилась в него. She fell in love with him, она влюбилась в него. He seemed very attractive to her, он казался очень привлекательным для нее. Далее, die down, то есть прекратиться, замереть. The noise died down, то есть шум прекратился. So there was less noise, было меньше шума. Lie down, прилечь. I was tired, я устал, and I decided to lie down. Я решил прилечь. Draw up. Draw up означает prepare, подготовить. They drew up a very important contract. Они подготовили очень важный контракт. Pick at. Значит, здесь имеет негативный оттенок. The teacher often picks at him. So, значит, учитель часто потрунивает над ним, да, то есть make some jokes, какие-то шутки, something unpleasant, что-то неприятно, высмеет его. The teacher often picks at him. Lay off означает fire, уволить. The boss laid off two employees. Значит, начальник уволил двух работников. The boss laid off two employees. Show off. Look. Значит, выпячивать себя. To want other people. Хотеть, чтобы другие люди admire you. Восхищались тобой. And try to make other people notice you. И стараться сделать так, чтобы другие люди тебя заметили. I don't like showing off in public. Мне нравится выпячивать себя на людях. I'm quite shy. Я достаточно застенчивый. И show up означает appear, появляться. They showed up in the end. Они появились в конечном счете, то есть в конце. They showed up, или they appeared. Окей, next. Значит, последующие фразы глаголы очень интересные, но они сложные. Но это уже как бы для самых сильных, я бы сказал бы. Вначале чуть не сложно, дальше будет сложнее и сложнее, ну, на мой взгляд. Turn on или switch on переводится как включить. The computer was off. Компьютер был выключен. Then I turned it on. Затем я его включил. So it started working. Он начал работать. Антонимы turn off, switch off. Выключать. I played too much. Я играл слишком много. So, таким образом, I switched off the computer. Я выключил компьютер. I wanted to have a rest. Я хотел отдохнуть. Turn up. Делать погромче. Turn down. Делать потише. Turn up the music. Сделай музыку погромче. Make it louder. Turn down the music. Значит, сделай музыку потише. It's too loud. Это слишком громко. Tell off. Кого-то выговаривать. Criticize. Критиковать. He was told off by his parents. Значит, его родители отругали. Выговорили. His parents weren't happy about his behavior. Значит, его родителям не нравилось его поведение. И try on переводится как примерить. To put some clothes on, значит, одеть какую-то одежду, and see, и посмотреть, how you look like, как ты выглядишь. She tried on a new dress. Значит, она примерила новое платье. Turn into, превратиться в
там во что-то, в кого-то. That girl, значит, та девушка превратилась, turned into a very beautiful woman. Превратилась в очень красивую женщину. Speak up, значит, говори громче. So, speak more loudly. Speak up, speak more loudly. Далее, записать что-то, это note down или write down. So, this English word is new for me. Это английское слово новое для меня. I'd like to write it down. Я хотел бы его записать. Or I'd like to note it down. Далее, sum up, подводить итог. Вот такая есть фраза. To sum up, подводя итог. You showed a very good result. Ты показал очень хороший результат. I can come to the following conclusion. Я могу прийти к следующему заключению. Hack into, да? Hack, отсюда хакер. He hacked into your computer. Значит, он, получается, взломал ее компьютер. He got access. Он получил доступ to your computer illegally. Получил доступ к ее компьютеру незаконным путем. Далее, hand out, это раздавать. То же самое, что give out. I handed out all my leaflets. Я раздал все мои листовки. Other people took them with great pleasure. Другие люди взяли их с большим удовольствием. Measure up. So it isn't about the required standard. So это не о нужном стандарте, то есть не соответствовать. Measure up это соответствовать. Measure up. То есть he doesn't measure up. Он не соответствует стандарту. He doesn't measure up to these standards. Он не соответствует этому стандарту. His qualification is very low. То есть его квалификация очень низкая. Не соответствует. Measure up. He doesn't measure up. Он не соответствует. Mix up. Я люблю этот фразоглагол. Часто мы его используем. Confuse, путать. So, don't mix up these two words. Не надо путать эти два слова. Don't confuse them. So, economic and economical, yeah? So, they have a different meaning. У них разные значения. Black out. Потерять сознание, become unconscious, то же самое, в принципе, что pass out. She lost control and blacked out. Она потеряла контроль и потеряла сознание. Далее, jot down и scribble down, то же самое, что-то быстро записать. I'd like to write it down. То есть, я хотел бы это записать. I'd like to have it on paper. Я хотел бы иметь это на бумаге. Или I'd like to jot it down. I'd like to scribble it down. Okay? Или также еще copy down, да? I'd like to copy it down. Хотел бы это записать. Далее, wash up the dishes. Такое выражение, мыть посуду. I don't like washing up the dishes, but I have to do it. Но я должен это делать. Have to, я должен это делать. Модальный глагол, but I have to do it. Next. So, what is next? Wear out. Look. I feel worn out. Я чувствую себя уставшим, изнеможденным. I feel exhausted. Я чувствую себя истощенным. I feel tired. Уставшим. Own up означает признавать, то есть confess, признавать, admit, допускать, that you did something wrongly, что ты сделал что-то не так. She owned up to lying to him. Она призналась в том, что ему лгала. Own up to doing something. To, потом глагол синговой формы еще. Owned up to lying to him. Good. Далее, work out. Заниматься в зале, делать какие-то физические упражнения. I work out at the gym 3 times a week. Я занимаюсь в зале, то есть делаю физические упражнения там 3 times a week. Просто такое выражение work out at the gym. Часто я вижу. I often see it and hear it. 3 times a week, 3 раза в неделю. Use up. Израсходовать. Use all the amount. Использовать все количество. We used up the money. Мы израсходовали деньги. Set up. Смотрите, I set up my own company. То есть я основал свою собственную компанию. Set off. Отправиться. Например, I set off for work. Я отправился на работу. И set out обычно, so when it's a long journey, отправиться в какую-то длинную поездку, путешествие. We set out very early. Значит, мы отправились в путь очень рано. So we left home very early. Значит, мы ушли из дома очень рано. And we went somewhere. И мы пошли куда-то. Rip off. Look, he was ripped off. Значит, он был обманут, то есть его надули. Someone deceived him, кто-то его обманул. И обычно это связано с деньгами. Charged too much money, то есть взял с него слишком много денег. He was ripped off. He was ripped off, okay? Далее, branch out. Look, he branched out into the food industry. Значит, он начал заниматься, значит, как раз начал вести бизнес, видите, в индустрии, связанной с едой. Знаете, branch – это вообще ветка, branch – это филиал. То есть, когда человек создает
кто-то новый бизнес, новое направление, branch out into some industry. He branched out into the food industry. So he decided to do business in another industry. Он решил также заниматься бизнесом в другой отрасли. И breathe in, значит, это вдохнуть в себя воздух, take the air inside our lungs, внутрь наших легких, and breathe out. Значит, выдохнуть. Breathe in, breathe out. Есть такая песня, слова в песне breathe in, breathe out. Я думаю, вы это поняли, о чем речь. Dwell on, рассуждать о чем-то. Talk, говорить. Express my opinion, выражать свое мнение. I'd like to dwell on these problems. Хотел бы порассуждать на эти проблемы, по поводу этих проблем. I'd like to dwell on these problems. Next. Iron out, уладить или sort out, решить какую-то проблему. Don't worry, не волнуйся, we'll iron out this problem. Мы уладим эту проблему. Fall through, потерпеть неудачу. Fail, become unsuccessful, стать неуспешным. The project fell through. Проект провалился. Stick to или cling to, там, придерживаться какому-то взгляду, идее. I stick to the idea that we need to do something about the inequality. Значит, я придерживаюсь той идеи, что нам нужно сделать что-то по поводу неравенства and injustice и несправедливости in our world, в нашем мире. То есть stick to or cling to. Well, knock down. То же самое, в принципе, hit. Yeah? The car knocked him down. Значит, машина сбила его. The car knocked him down. И run over, переехать. He was run over. Это означает, то есть машина его сбила очень сильно. The car hit him very hard. Задавила машина. He was run over. То есть его задавила машина. He was run over. The car hit him very hard. Settle down. Значит, это переводится как успокоиться, да? Settle down, то есть успокойся. Calm down, cool down. Become quiet, в принципе, одно и то же. И account for означает explain. How can you account for these results? Как ты можешь объяснить эти результаты? Throw up означает вырвать. He ate something unhealthy. Значит, он съел что-то нездоровое. He vomited, его вырвало. He had a problem with his stomach. У него была проблема с своим животом. Далее, let in. Пустить кого-то внутрь. He let her in. То есть он впустил ее. И, соответственно, let out выпустил ее. Her parents let her out. Значит, ее родители выпустили ее. She went out. Она вышла на улицу. Knock out. Look, he was knocked out during the fight. То есть, его очень сильно побили, да, если так вот дословно, ну, не дословно, более-менее понятно. Отсюда нокаут, да, отсюда слово нокаут. То есть, у него был нокаут во время, видите, драки, during the fight. He was hit very hard. Обычно, когда там бокс, he was knocked out. He was knocked out during the fight. He was hit very hard. И head for, направляться, означает go to. Go to. So they'll head for Italy. То есть они поедут в Италию. Видите, то же самое, что leave for, head for, предлог for, после leave и head. Run into, натолкнуться на кого-то. Met someone by chance or accidentally. Встретить кого-то случайно. I ran into her in the supermarket. Я, значит, натолкнулся на нее в супермаркете. Или bump into. Или то же самое. I bumped into her. Натолкнулся на нее. И sell out. Распродавать. Sell everything. Значит, все продать. Помните у нас buy up. Все скупить. Sell out. Все распродать. All the goods were sold out. Все товары были распроданы. There were no goods. Не было больше товаров. Спасибо. И также, конечно, смотрите оригинальная версия на нашем втором канале English Professional. Okay, thanks a lot for your support. See you. Bye.